Badingolo assalamu alaikum wa rahmatullah. Ngali konton bi sibitulum bala me karo tili tanni lulu London sate o kono Gambia news Gambia dingo be and nga be politics. konton membe be Gambia banko kan a konton duro follow banko president la His Excellency President Adama Barrow anala dimbal be be konton duro sikalamba kerkere dila banko la future president la me alon ko December karo tili lulu inshallah atelbe kala banko la president kutoti men keta His Excellency Alhaji Ousainou Numukunda Dabo anala dimbal be the coming force family nga outgoing force family konton nga coming force family faran konton ngamira nyi nyata o nyam badi ngol albe yam falam ma faran nga konton dro kere sika ngadi Gambia dingo bela kabrin koy na fokaton konton dro mba bunyato sikalam ba dila mbe famala men keta ba alaji sambu kandete anin council of elders be konton nambe tentulam be jeyla mbe konton dro sikalam ba kere dila mbamala aji Mariam Seka mbela alfalem mba kontonna anala dimbal be aji Sukaina Ka mbama mba kontonna yabo nyungla nuyu anala dimbal be aji Yamundaw Yabo me alon ka telemu United Democratic Party la national president mba kontonna anala dimbal be kontondro fana mba sikala mba kere dila Alhaji Bajamba Bojanna anala dimbal be mba kontonna mba tentula mba jeyla niya jembuka meyo rohi malik loto fonna musola moti woben komal so molu kanta miran kate tujele bari afana mo second vice president lati bari niya jenka bajamba tofo ninga bajamba tofo dronga mboji sedikan tofo la mboji sedikan wo mun koto lati rohi mun na musola so alsalo nya badi ngolo gambian ko lo ngal konton kabirim boli banna faye naki katonna fankaso bala bal be konton na alla salolu keta nyaadile alhamdulillahi jalla wa ala nga ka nyama maka nyama alama man satalla subhanahu wa ta'ala ay sungol muta moli konkol men beta nin nafilol alama ala ya be falen Gambia e nemo nin kayrola ala kana ko le yatilen Gambia la alama nin ko le yabe tilindi momo la ala ya bondi kan kila hormoto albadim ma bamba serigne mas kadimu rasul bi kay mbe aliou kora ko baroeta Aliou Baro bitale inshallah mbe o forum bantaba baleto mfaw doma Aliou mbe konton na bake inin dimbal be assalamu alaikum wa rahmatullah badingolu natale pour nali kacha lafta follow Mr President kaitandi lako ku jama bije say nga fero dole dati bari ngal la planol be jele kuma jama bije ni nga fo jannabe kela President Baro ka bayile ñing kam mala pour campagne yande par Mr President akoyte mala ko prekano ko bamba masia belon ne fen katama state house nga belon anun se la hedin si kuma kilem foy jannim benna dia modati la ngalon ne ko kuyabe state house asiata lokmoti kuyabe je mbota kalama bari mbe dere nga koti ngalon koyte President Baro enim modo buka nyotof mbota ko kalama ando ko ita mo jamama modol ya long bar dol ma long mbota ko kalama ngalon ne ko ate bayla wallahi manke woliti Mr President nte ko ngo fam mam fanu fang bar Mr President kan hakiloto baake kan hakiloto andon kam fo ko mo tenteng Mr President ka korosiro kele kende ke biri ngaje menu bete bala ngi jube ngi mankuto long ngamenu long ngol je bala nte ko mata ka you are not depassing tanyanta katala men me konde bari ngalon ne ko wol mol menu be bala wol manke moti membe te tilende la stratul mustaqim la hani no am possible wallahi Mr President amanke ko be wangal akoyta mal fer ko nyunu be ni fa ko yende be takinde be takila fo be buzulla ñoo borom fo man si folo afele takite ke ni jinu ni da bele bukalo sometimes bukalo be mekel sometimes ka kam fa sometimes ko ka du bulu ñoto fan nga fo en ne aka dia mo da ko no Mr President ando ñimu fi ñin ko lete du no be ko ko fem manke fan nta fo le folo because ni nga fo ete suto sinol e be la kar la ka kiskisrol ke I just want you to relax boyo kay fente o bayla membe bayla boyo la Mr President membe bayla boyo foni la duma de cimento landi fangane cimento boto landi fanga bar hanwoy si boy
yala momen be laran duma buka boy bar hanni te la duma la foye la banko te cimento le fanka si boy fenta bay Mr. President nte nga foye ne ko nge kanule lafte te faya ya bolo say ngalon ni nafikol ba fule ne ko Mr. President president buka ke kana ke Mr. President ka bolo say ro ka manke jote yati sako amanke fan jindoti wallahi ala nya silangolam anyom fenkendo te kering ne mo toñe ya bolo say anyom ku kendo te kering dunia kono bari ke nene e ba fule ko president fo buka wuli moy wotuma nim papa Ousseyn na te ka wuli le bulo diala he wotuma adama wotuma nge kanu nke fasa fonka nyabiti wota mon katula diamula la fo baro albaro bula la do ko la baro bula nke support la fonka nyabiti Mr. President nte wota mo bembe silarene nka fo tay la ko moy la ni mo furu no Mr. Barota wol dankula bari yara fan yara baro le fon fisa tan ko to I know that ngalo ne ko ni ñun meta dong ibe tenkerena ibe tiñale fo e do jorantiña tacci fenta bayno Mr. President ngo wala korosi anda man bay imaje say ni wulte fan ye kamfa na mete do ko mande Angleterre ja e kay bu ko toña fa na mete do be siri dal e kay bu ko toña fa na mete ko fengo ñole al ko mom fo ñam bu ko je na mete ko fengo ñole be UDP be fenkerene nga be foy net nga be foy na be senata set e man nako momoy anu Mr. President man fenje fi ñun ko la mu ñenti feng imaje a jube ro bebe wurle faye e bebe lembala e kabira ko momen yalon koy kamporon le bule kon Gambia to nyaale be labanna kul jaal hatka o jakal ba nay ko mo be karla fo le 24/7 Gambia news and politics. Mr. President nga foye naka diamo da kono le nga foye nan koto nga foye net ne sita do moy kono tin sawle be siri dale be ko kuntan fo le be wuliya fo le ka wuliya fo le ko tambila nga foye ne to nya fo la teje wallahi billahi alazim ngan kaliman satala ngan kali sunkaro mo bela to nya fo la te kono manke bal fo de hani molu kanta fo mbula tam falale manke bal wolum da tabajambo warta baro da ko non te taw fo non fo ka to nya fo mo to nya fo malo bari nyum fu nyum molu men yalon kum fulon ka bo koto alkalla way jiduma be bu ka to nya fo ntela ngaf ntela ngaf andu to le yalon ne to le ndelon bu ne imaji na kuyan imaji al kuyan yamira fontalon ngalon ne mbota kalama juna lembu ka fo andu wo fo dam mande do fo be jewte mo say bete mo ndo te kaw bonni la ma sakunda ko ne kaw la mira bari ta ke nola you know why because ida e sabanne Mr. President fo yamira ndamalo kadimu rasul basir mete ngundi tek menna bolo kandal Mr. President ka fo men wuliya ka fo men lo jam fale ka tay wallahi billahi alazim ndela kumande kila la kumolo sallallahu alaihi wasallam ndala kumande nin tanga lon nal fawje ka MPP supporting ka jutu dale billahi wallahi tallahi because ngalon ko NPP fan yalla be je billahi alazim modol be NPP wol be je genuinely wol be je nyin kamale be toñale fasa kan wol be je nyin kamale barole kanu ngawolon bari NPP la nyaton ko wol banke toña moti ntele ngafo ndebo ka kan la mola ma fo menu dun taje sayin de hani mo wol long APRC ngol men fana kafutema matol fo because nato le ñosabal ntol be lo tan kalma betea so ni adama barona dala executive be ke APRC to wata banda diamo bata fere adama ko APRC mambeta adama la kuma ko lumbe be play la janatu loy moy ako APRC manke parti kendati ako APRC Gambia fale taki ako niaje molu kata baku yala adama kuma si fala fo nte be fo no la fam kuma men be kaw men be la APRC la say wo adama kilo na kana yelema because sawotal amo ni be tunena ba ko no hanni adama do je kemina kan walla ete america yir kun tolo mota pour yetara yankari atare ke mi nyong adama do la no fanan kan bata do ay tuna albe tuna nyola ning almanta manta be albe ka tubatu ñene be national puntum bandan dalam ko nga fale na puntum bandaw nimme man jiono imanke nyomin koti iman jiono foytu bato dro ali jio ala traide ala ninde alban kuje folo adi Gambian kolu ningal ya jube adama barola man sakunda ko e jolle kafu Allahu akbar bari ko kilin rong o en kontan baki
birim Banjul Alpha tata State House tata president konton diamo kende balu ke je diamo kende balu même fon diamo te to yala ay kuma kende balu wayen sewo ayen kontani nyin kammala ko ay kuma me yitandi president Barola Gambia di be kawole kumbo yalon jama jama ni tata president waya ka kacandile kuma di mal faye men si dia tuloye bari nyin silo manke o nyama biri tata je alfa men diamute to yala ay kuma kende balle fo president Baroye ka itandala ko koleyalle be kering domorol dabe jawyaring molbe fakan ko biso kolbe koleyaring balo man soneya andon jikita ko president Baro fo bala kumo mutala bari moy baliya wonte ya moyle so to ngi tentu wala ngi jayi inyanta wati ni tata president ya banko la sulo momenta nim banko la koleya kul momenti to kare yo yitandi banko president la wala muy tolla do koti ila vice president Mr. Mamadou Senghor koto ngala kumo moy la kumo senata beteata baki ay meyitandi wala mu nyinti ko Gambia fengolu dabe tilimbaliya anim bandiol la tiñarol be siyarim bake dula sisio fanan environmental pollution fanan be warling ayitande fanan ko fengolu dabe selering anim ku jamalu andun jikita ko president Baro be anyanta wo kuma kawlu moy lala because wo kuma kawlu mo Gambia dingo bela kumoti barin sila tanyim fanan na koy kanta Mr. Abubakar Senghor muta opposition oti bari momo ka tonya fadron e ka fole opposition UDP lam bari Mr. President wo be man kumaya wo be man important ndenga mem foye mbe sayla wala kan yalon Mr. President banko nabe koleyaring ite fongole nyanta sila yeke moti me yalon ko be la moy la Gambia dingol la President Baro e ku jamala fo APRC man sakundama kuma jamala foyma kumul men yalon ko ni la moy fongo balon nako wotumo Adama Baro ba nyinin kanne bari mbadi Gambiankol alal tuloto Adama Baro Gambia badata le kulen tege ka be ka fasona mo de bori Gambia ben ñi di daw rew mi yaade mo ka dal baatu yo ko se ñi di dem baatu sayani balu wala de paak le ñi jël de Abdou Ndan mo ne ka baatu to mo le wala wa jaral len ko fu ngay na dal di dal ñaan xam ne do do dafa lew la moy mo be bor la kayro la wala mom musu ta de ka de ni tam ye daw jall bori Gambia mo de ge ñi di daw jall Gambia ko wala bi dal ngeen xam ne jamm amu ci yow la ya moy la de ako mol bitani bakuwela kola ya membe bakuwela ako atena maje moy bori kayro la ako niyaje molbe bor la Gambia katani bakuwela e salon ko korole be Gambia APRC la tilimbaliya Adama Baro ko aka wala itandi bare badi Gambiankol Adama Baro be men nyinola aya soto sayinga ko mu Adama Baro e mu ne fo malum fatul Gambianol simma ko yo kumo fola ba Adama Baro fa kuma ko men Gambia news and politics. Adama Baro ko Yaya Jammeh anala man sakunda e buka tubabol la kuma moy e buka mol la kuma moy banko ko bebe kolayare banko fengol bebe kolayare Adama nyi ko la fa ko nyinantin na fondinkol be ka bori katani mbak wela bari saying ale Adama Baro jube bang for the same Adama Baro lem bang fa falendal badi Gambiankol Adama Baro ya tul promise munela ay menke ndemaje ma fa man soto de maje kolizono ya mako imenu to abe ul katakanne ka silol doku yes kolizono ya mako imenu abe ul katakanne ka kiang la electrification onyi ka maintain yes bari ntol Gambia virtual ntol be Senegal la bulu sain because hani courant men ni aje courant fa stabilized Senegal la generator menu ye samare dolon di farafenye dolon blato kulungu dolbe bakono wole kan tamandi walantina kulbe derinde bari mbota kala mambe derin nganya kasala because ko dolbe je abe man jaramota be fa fono la ndol nganyalo banko kan drong be banko kanandila Adama Baro ma nyamen because Adama Baro be tembo men to adunta corruption ko no le fa kamoto wallahi mbuka fani ya fale
ndebe fon fola adama baro man ka exemple le di nka proof so le fintindi ning adama baro walanti nan koy ko ka proche le pousse wala yen nen bari tol fon lo ta hanyila njabila because momo en jabi kono sa tapo fay si bankot ikono momo le momo abele mutu man alfal da fo jede ando ka fmene so kol council of elders ndama wol lom fang ndebe menu la barola ina sakul ndebe wol council of elders mol wol manke council of elders namere mo wol because mon to council fa balde council of elders mon to council yaje nyina mu Gambia la problème oti Adama Barrow man Gambia hati fenna Adama Barrow e business ole long Adama Barrow fanga ya fola ko he is a businessman abitala business olla biri kay CJ ay business ole dati Kalilu wagele martanto la banko la fengo bela Kalilu wage Kalilu wage ek non criminal mais ya lon ko Kalilu wage buka pénétrer no Sénégal fondo bi wole na martanto la Gambia fengo bela business o sifa be jabo mano fengo be atela ka be odana anem Boubacar Jawara anem Fatoumata Jawara Gambia alingan sabari alingan hakiloto alingan nyaayele alingan tonya fasa Gambia ñi manke ko Adama Barrow kuti ñi mu Gambia leti alingan Gambia safe from the hands of bandits and criminals badi Gambia ko lunte buka kangola Adama même for 2016 nka bula ko le no maka bonda le nyoto sajal kana nyina Adama Barrow fo daka men fo nun kunun anim biya daka men fo e kamunta le sawni banko man kilina fay man suti anyola Jammeh himself has said that he has turned down offers of exile from Morocco, Nigeria, Mauritania. He said that he wants to stay in Gambia. Can you govern in Gambia if Yahya Jammeh stays in the country? Under these circumstances, we cannot allow him to stay in the Gambia. aliya moyle birin journalist wa nyinin ka fabe sonna Yahya Jammeh sabati Gambia ko Jawara tarta nyame akoy ko under these circumstances we cannot allow him to stay in the Gambia akay ko kolbe nyamen to sonno la Yahya Jammeh sabati Gambia Adama Barrow fango newo de yalong nte malong APRC yalong te tal la patriote nte nanata APRC support la so bo nte be même fola APRC ma APRC atuta to le bulu pour ali la moy atuta to le bulu pour al kana la moy alla choice la moti nte buka mo forcer ndumbuka mo forcer fana yel la moy bari lafta pour Gambia di be men understand wala mo nyede ko Adama Barrow ka même fo anaka menke etemo mu sawni bankolati Adama Barrow ya itandi Gambia di belal ko Yahya Jammeh is not a person ate men trust and Adama Barrow nante Yahya Jammeh trust la muk not in a billion years because ni ajam ko kanante Yahya Jammeh trust la Adama Barrow ateka Yahya Jammeh jele ko as a threat to his administration yalong menu malon nas atodum APRC ko menu malon wollel ba kumoñi pocho la bari wol malon bari Gambia news and politics ning alayendema mbe kumol bondila le nyoto mbe kumol yitandila la mbe kol findindila kol men yalon ko hanna ya tara imari imal lafi toñala bari ka fu man toña moy wote sotola ngo crime rate jube Gambia bambia be nyame taxi le ka moluta eke samba eke ka bandi salte yake amamme police ole Mercedes Benz muta registration number BJL 7847K ye moto nyin saj tata drug sol taraje ye joran jawol fana murol nim fangol nim fonkol be tarap faare moto nyin kono ye mari ñol arrest ye moto do fana itandi BJL 202683P wo fanan aka bori bi juloni Westfield tema wo fanan bandi salte wala katara faare nga moto nyin kono ni pareta don e ka molu fenke ke bula ni moto la e ka samba wulol kono yela fenlo busi la badi ngamben ko wo amang hana man tili sabasi nga moy ko e sunkuto e fonde musofa mbare musofa Mariama Diaw ya fa me ya fa e ko ya muta katuki ikafa e ko fo Mario Mendy lemba alila moy nyin audio la assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh prof baji fans club nal mo mi yalon ko
mariama jaw ala e miita mario mendi ya muta min kam ma wolle ñitti ko atemu multi mi yalon ko mariama jaw ala family wolle kodo di ala wili tan pour ase kenyoni binan family molier pour ase kenyoni binan wokono mario man na kenyoni bina biraman na kenyoni bina itul natna presso pour ase kodo ñi sendi na bara mario man na kodo ñi sendi so muso ñi mariama jaw wole natna ka call ka presso ka fay ko kodo ñi jo ni mam banko ñi nati ise kodo ñi jo wo diamo kono iko mario natnan kililo ke wolen kununti ay kililo ke mariama jawla bamala anala wulula la ka itandi la ko kodo nyin afelenti ngamurundi mariama jawla kodo ye mindina pour nga banko nyibinan afelenti ngamurundi mariama jawla wala wili tangoti wakono itol natna janne wati birayo nyi mol kumandi janne wati drong inatna kalamta ko ate mariama jaw nata fa ya kalamta ko mariama jaw nata fa wotole inatna jiki ko tumado abekela ate mario bas la sababolti pour mariama e fa bare ko faro kono inatna e pistulo le fanan taraje pistulo mi yalla ko jikita ko mario bas ay o pistulo ta pour kanyin muso nyim fa gambia tumadon sa dandi woto abala fa warta moka mofa abuka hachil fula fango sotono ko ninga nyimfa mune bekela na ripoko sonoti sama mune bekela na dunia labangoti saya kaburo kono mine bekela nye mobuke mirawla e kanyo fa nyawo nyandi min diate gambia mansa kunda be siring president o be siring abe deri tuk amam fango fenne long na manke ko atela politiko aba sambala nyami ate wol damal long ay politiko tamanya ay wol damal long bare banko be stala nyami amman hajile soteje ya jele de badi ngolo altolle nyim moy nyola president baro mo bele sonta wala mo bele kambenda hani npp kol fawol yalon nako president baro man banko hati president baro man gambia tamandirinya hati president baro la miralo be mu menti wala mu atela second term ala ñin second term ñin 2021 carte fayo ako aya niole la aba afa ya fon nga fa wala fi sata ni gambia di wol be fa kan lolu ate baro man bara mo fa soto abulo fa to saka singoto ate molu menu be fa kan baro does not care aman ki afena badi gambian kol iko fondum ya lankan ne bang fondum mune fanam wallahi majlis ti ni karto fay adama baroye ite mu majlis tiyo lati ye ala jamfa e kila jamfa mboka faniya kuma foten because dalil koy yole bembul majlis tiyo le muti ye karto fay adama baroye ye ala jamfa e kila jamfa lonnale muti misilme dino lonnale muti ye karto fay adama baroye ye ala jamfa e kila jamfa na dalilu koyo minana tilale gambe dulu nale korosiro ka alfaye albaje la ko bimbe tembo mento gambia bi president adama barrow na dina bundal nka moy molle ka fo supreme islamic council election o president adama barrow le ya sponsor no gambia government le ya sponsor bari ka misilmolu dammal ke kilimoti ni ko man sakunda ta dabula la je oto misilmolu dammal fanam fangoy fanjube ba because ndolla banko kan jang amanke ko sial ne sunil le be nyola hani ngamira menu ka nyosa bay be mo sunnil le tin na mira loto mamira sianen sunni be je waran amadiya ni muslim be je o amadiya ni sunni be je ma mira na mira loto misilmolu dammal le mo men yalon koy be mu sunni lati be mu sunni islamic mo lati na nyosa bol kake munati nyin sunkar karo jewle mu wara banna salole mu anin fonko lam because misimolu na nyosa bo fon mo wara baba baki bar me yembatandi banko almamo siat
andun jamabe kono dinniwol lem i balajato kandita la konte balajato be kandiri nyame ente mam fello Gambia news and politics. yo andun nun to kebalu kam molle tambinde men ya lon ko e keba yata e mukallafu yata e futata sanji tannani fo tambita wala e kawol sifalel tambinde keke sate wala almamol sain dinno sanji mo wannen fen abeka almameya nsen hakilo tu ba ke because man sakunda te dabulalan dammalu tema nyin kammala be sila lay to la political belief so lella President Adama Barrow atolu muslimelo nalu President Adama Barrow bitala kaito tam dandan na IEC lumeng 2016 ay kuma kawlu men fo mba satala le tubabu kanto ngana faram fanciale manne ka kanto People-centered state administration requires appropriate constitutional and institutional development complemented by appropriate policies, strategies, plans, and programs, and projects aimed at improving the general well-being of the citizens of the Gambia. Disregard of constitutional provision aimed at protection of the citizenry and lack of financial discipline in state administration has transformed the Gambia under the APRC into a heavily indebted poor country, which is being increasingly isolated because of governance practices that are in contravention to good governance, rule of law, democracy, human rights, and substantive justice. In this regard, I, Adama Barrow, have offered myself as an independent candidate who will serve for only 3 years as the head of a broad-based inclusive coalition government aimed at conducting constitutional, institutional, and administrative reforms that would establish the foundation of a democratic system of administration that would put an end to the culture of impunity and self-perpetuating rule, and also in an era for Gambians to enjoy liberty and prosperity under a system of governance that is sensitive and responsive to the needs and aspirations of the citizenry. Number 2, towards economic stabilization and stable development, the transformation of Gambia will take note of the economic disequilibrium being experienced under the APRC, the negative growth of 7.2% experienced by the agri sector in 2014, and the insignificant positive growth of 2.7% of the industrial sector and negative growth of 8.1% in the service sector confirms the economy is in decline. These are the words of President Adama Barrow presenting his ideas to the IEC, why he feels he should be the candidate. Baringa menko lumina lembe yimbe faram fansela ale mandika konto nale ale wato dinna demanding. According the fluctuation of prices, exchange rate of the dollar and the sustained budget deficit, and internal and external borrowing has resulted in growing imbalance between revenue and expenditure, and exports and import, thus resulting in poverty, joblessness, and low income. President Barrow, again, he said the transitional governance will introduce financial discipline both in terms of fiscal policy and public spending. It will give emphasis to revenue generation while encouraging expenditure based on means so as to reduce dependence on debt to meet budgetary requirements. Konin koto Adama malon jumale in sape bare umari ye fale daki because he come be fo jang mina be fo la manika ko ko ite fo men ko wala fo garaw to fo ite fo en jindile mo mbat minala koto kadimo rasul. It will put in place programs aimed at enhancing the growth of agriculture, industrial and service sectors, as well as the informal sectors of the economy. The aim of the transitional administration is to stabilize the fundamentals of the economy and then push towards sustainable growth so that any new administration would have a strong economic foundation which would serve as a springboard for more growth-oriented policies. Mbadunga dawoto ngana nsina na nyindonu fanankara. President Barrow e kuma kama memfo wala munyinti ko ate ayafang di IEC ka itandiko APRC man sakunda e tilimbali almenu ke Gambia ka kodo donto kodi jama ba ka julodun Gambia kangola we Gambia batandi bake ay Gambia ke banko me alonko
foire banko men julobe faringala heavily indebted poor country foire banko me alon ko julobe mininde account la be faring baka ko APRC Mansakunda e wole dundi Gambia ako flanjaw fanan Mansakunda tamandiri nya kendo te Gambia loi buka bunya démocratie tije hadama dum la nyanto tije loi buka tama Gambia dingolu loi buka tama symbole katama Gambia dingolu kam president Barrow la kuma kan ay même fo His Excellency President Barrow tentanda kaitandi ko ako wo kammala ate afandi ka fanke ko independent candidate le mealon ka be banko marala sanji sabadamma abe danna woleto as head of a broad-based and inclusive coalition government mealon ko coalition man sakunda lemu sanji saba abe tarla wala ka fero be kata ka banko la constitution nyin dada ka banko la man sakunda nyunu ke be lo kulondi sinkir bero kan sinkir bero mealon ka be betela fondement beto mealon ko nate botaje man sakunda men nyanta sayla noto isatara woliatara fondement kende beje me alon ko anyanta banko nyin sambala banko te dunno la koleya kono asi bo koleya kono julol men benda ko julol be jo anin kaddo ko ke ka fero be kata ko fonnin ko le do ko soto ako nin atara misal fe ni self perpetuation rule me alon ko ke fan sindi mol kunna ayatare mantara la firila ako wato nyin nyanta burkalale nin atara ta sita marlola Adama Barrow ko ke fan sindi molu kunna atra mol man tara la fering Allahu akbar wonyanta burukalal ako ate lafta man sakunda la dundi la man sakunda me alonko abakar la hakilo tula gambe dun la ko to baki gambe dun la kumbo abe o moy la baki gambe dun lu musol menu ka falo taloto aba nyatilin na ka jube par pour ka feroke abe kuntula o nyatu nyame mol men yalon ko sungol ka mol la kordal tay abe ol be koros la comme ka faram fansale ne ka bondale nyoto comme good governance that is sensitive and responsive to the needs and aspirations of the citizens of the Gambia Gambia dun la finna ko la sula ko fe de mol ka domorol menu sang e dalu be jawyari nyame e be sila le be be jubal bar Adama Barrow bira sita jay ben kino domo ay super domo asita ay ko domo ay nyatini sangla a konotini sangla a sinota a barta wato menna a atara alkal nyolo be sir wolbe hata himla dusano nyolo be wuliya fola jana be kum se kum balo nyolo be wolbe nyo compete la jumale wuliya fono jumate Adama Barrow nyinata tereng ay nyim problem so men be dia nyinata bela completely saying munamu ka sunya do Adama is their best, is the most dangerous thief in the Gambia. Adama Barrow. Nkoto ntenga fo en nkoto lo muti ngi kanu bakele ndum man na chahano la no wonde ni nyimol be ku yalla ni ntenga fo do ni nga fo bi fo ni ngi tol fo fam jannim fano be kala ni bebe diala because Adam mala ka do ko je nyaadi la ka fo ko nyente ko bakele me kon ngi kanule ala yalon ngi kanule bare Adama ni denta banko la banko me alon ko 27 years ni telephone din ke abe ngabe ke o banko le kelola nta sonne te o banko tinya man so ya jame atinya nyame nta sonne ko te ni te fon ko batinyal ni ya jame menke me bi no menke no man tar particular no ni te be particular na fo ngi tambindi tambita Gambia nyato ni te ko be Gambia tinyala o mun tel to ko yalde il faut la fode ni fa te mon kuno do ba ni fa la cordate ila dinkuru yalla mote Mr President man ke dinkuru am possible no Gambia te tayla muko ni be ni ano ni ku ya ni ano ni dia o be tude telbul ngoto nto I love you as my elder brother koto buro ngi kanule as my elder brother bari president Barrow quand même fo akwante la transition man sakunda nyi e be korosiro kelale APRC e tlimbali yal menuke ka jube ko banko la negative banko la tanya to jita nyamen keme ngafo kemo 7.2% keme worowula anim fula worowula nim muang safo worowula nim muang keme ako seno bunda e bukofo seno bunda o be tinyata ako mbetembo men sain Gambia seno bunda keme nsafo dronko fula anin taw worawula seno la bundal ako bankola isino la anim bankola facture la tamandirinya ako be jitale APRC la masakunda kon APRC e banko tinyale e Gambia fale daki Adama Barrow la ala safero me yitandi bari bi wo APRC me banko tinya wala party ila party official sol mo tang anim fula wala be Adama Barrow la executive NPP badi Gambien ko ngonte ka fo Gambien ko le non ko ne ko carte on tama mira Adama famo be deposito famo soto la ma mira fatu ba famo be carte fa la nen sa jombal na mira loto because ngalon ne ko mo kendel la moti my darling Fatu and my darling Sadio
mo kende balle moti so ni dunta box ko ne be yemire dingol la samala no ba falal ko adama e boje ton to ngata nga to men traje ngaw enjoy janen tol ben life bekela e kenda yati nke ma trasir mal to susulal ba patila e be karto failer pour ka adama bondi je sign this 2021 because nata bi 2021 janen 2026 gambia diwol fo le be tamale sumule ta state house ya fo adama dia ko ya bondi je membe fala way fa membe balula way balu billahi man tra chahanon adama baro be tembo men to janna be jila batar la gambia tunenta hakende tapale yakamala minala mbe explain la len mbe bolna la nyotol adama baro katena la masakunda be menkela wala mo nyinti ko karola the coalition government would work towards delivering quality and relevant basic education that is free and accessible and compulsory primary school karambo ko be kala free leti andon karam nyimbe kumayala abe value sotola ako it will take major initiative to make secondary education affordable and accessible to all those who have the qualification momo ya alondo amakamo soto ebe secondary education ni ba betendi la ka betendi katambi APRC la tala ya jam adama baron tamala tay mo nek education na karona fa ka fo nga class room men lo dalillah ako karam mumbalu tertiary education ako we will make tertiary education relatively accessible and affordable to all those who have the qualification. Teachers and learning materials will be given priority. Karamo reform learning materials will be karamo donc adama baro inalil health sector adama baro e promiso mendi ko jata kende ala karola ako primary health care focusing on the basic health needs of the population will be the basis of the health delivery system of the coalition. Its preventive aspects will be given primary consideration. The coalition government will subsidize primary health care delivery system and strive to make it affordable and accessible to all. Other health delivery services shall be made more accessible and more affordable. Hey, tondo na musolta fala sare tolo kangani masimal kay be sambala loptano to ay yelo ka bangambia paracetamol me fon paracetamol tabuka soto loptano adama barola man sakunda kon health sector is the worst in Gambia's history hani ya jamela health sector la fisata adama baro e promiso men bedi hani fente jay men fulfill mbadi Gambia kon amanda wotade good governance. Transitional government shall treat all Gambians equally regardless of gender, political, religious and tribal affiliation. Is Adama Barrow doing that? Ako Gambia will be regardless of ila ibe political party jumalato, imu sisifa jumalati, ibe dina jumalato. Ako atilenyi mansa kunda memba ako noten science teng. Ako be Gambia will be treated like equally. Je ngamira Adama Barrow la mansa kunda la kaloy kamolu chodi ka fo karimu UDP le talabay. Gambia news and politics. Yalo walanti nanko. Dina alfa momo dina alfati ye ala long ye kila long andi sonta lakira lolu lay tata karto fayla adama baro la hido men bedi a betinyale anu kila ko ayatul munafiquna salasa ntama fo de atul lon la ka fasarinde ntama fo yalon ni manyimbe bonni nyoto dol sa fo ko ya ndata la bulata lon nala ndata la bulante bu kabula lon nala munte karamol lenti lonna la mu wolle fana ka karam fe ko wolle no tamam fello tamam fen karam bare ngalo ne ko nyin lonnalo wallahi wolle sutiyata ala lantati oto wolle nyanta ala la kumo moy lantati wolle nyanta ala la kumo propagate lantati wolle nyanta ala la kumo tonya lantati wolle nyanta ala kumo itandi la mol la katambintala wolle nyanta tonya fasa la katambintala nga fo dalilo kam Gambia news and politics. Adama Barrow number B, good governance. Transitional government shall respect and protect the fundamental principles of human and people's rights. The transitional government shall exercise impartiality among all stakeholders. Badul butalia jele ngamem foy maj. Adama Barrow la hido ay mendi Gambia di wala mu ñenti ko Gambia di be it doesn't matter mo sifalet. A belebe kanya na under Adama Barrow's administration. Woman tara caring andum bele nga wolon adama fango wolon ñine entin nante ko lonnalu be ñante bola adama baro tole ibe ñante bola to fereng momo na tara lonnal mudi Gambia banko kan iman ñanni la karto dila adama baro la
adama baro e kuma jama le fo de adama baro ay kuma jama balle le fo ay promisol menu di ay la hidol menu di adama baro ko UDP e bata men beke molu nyanta karto fayla biya ko UDP mu fitna ndul la bi sanji mu wannin saba adama baro be UDP sanji mu wannin saba nyin sanji lulo tela man say ko dam malama te UDP la fitna ntu yaji Allahu akbar kul jaa al haqq wa jaaka al batil innal batil kana jahuka ndama fot adama baro sanji mu wannin saba abe UDP kabira fonnin ke kure abe UDP ti sato ko lo du nyakulu babe fatam na UDP kono apata jata tubabu du abe Angleterre jang ako kodo ki UDP mbeka kodo ki UDP apata Angleterre jata Gambia UDP ya londi nga samba jimara mama kandi ya firfira atay banko la kujita kate faydo fana cita ngumata ko adama baro e ali ngam fanke dol ba fala no mama kandi mankalo kanyata ni nga londi ko ka kanda fa ngonyo ko no this time ba winal nga samba ngalo ni mama kandi ya bari nyum fulo mambere nyobaro mama kandi ya firfira a finja tata tamita mon kama kundala tata boy bakadaji wo sutol kono abalobe barman ngay ko te kana lo ko te kete da bonije ngata sama na UDP la bureau ngake député trésorier ngay ko te baranda ko dole te da bonde protocole adam baro tapé wol nyama nga pawu seni asamba basse a marandi basse la regiono bela ani alaji bubu ngare dara ayo marandi basera rujono bel nga congress keje ay congress mo be dial ka bunya ko be kay ka promote ka pour mol ya long aka kana wala jamfa alila man APRC ban sekunda e Gambia ta dami 1994 ibatala mano men daji ta beti da sitan ko ta kasam wala ni mano be sanna wuli kilin kene funa so sa atela man sekunda ko mano kasan jellela ako bi mano wili kilin kema fula ya jamela time atila man sakunda kuna ka sanjela ya lon gambe ko wala nan kale momo e ala lon asilata ala la akila lon sallallahu alaihi wasallam ada kato fa la adama baro alila mo sukuro ala tala wa ko mi sukuro dar sikeme dar sikanani wala dar sikeme dar sitallu mi sukuro tala dar si wuli fula ala salo gambia fa do dak wala tele ma ta kunda ta mani bodo mbana la dar sikeme woro wala sanni kilo ko ndama nyim fode adama baro ko mani boto dal sikeme woro wala sanji kilon kono mbe sanji jelle kono kalu mbe lulu njawla kono te hani bi mani boto manke no keme sayo fonte keme kono ndo fa manke wolte sako keme woro wala badin gambian ko ala la karto sikali adi alaji useno la sanji mu wannim feng abanyinen kala bulu akale ko lafta ale gambia karafam fana ma sanji lulu killing ale en kontibo ale en jube koni gambia ala diya la ba aliya kontibo ba ama usenu ma fale ko mbe kila fintindila na gambia ama fale ko ala ba jibril jindila na ako nale gambia dinna nte ba betendila katambi adama baro ani yaya jammeni jawrata ale nga diala nga jube bam fa ba keno la ntol ko doron ne kanin gambia de bulu man fen ko da fa atol men be NPP du karal na le kafuma muna ñim manke ñoo faadiya ñim manke dina keleti ñim manke jihaditi ñim manke fenfendi ñim mu bankoleti hubul watanu min al iman ali nga banko ali be nga de nga banko ke nga banko makoy gambia la sembo mun tollete ali nga banko makoy ali nga tonya fasa ali nga bo faniya noma wati te ko dawda fu toy rek po itebe tarasiru wolto dawda be sinan ndo itebe taro balo be sinan dale wato do be mol ila ko to fo be sinan na mol ba mira fo yusumne fana ka treme sumna because si sita dula sinan ndo te sinan ndo roite ka tarawo drona ibe sinan na ko to fana be sinan dale ali nga ja fana tray amanya na kala ko fu toy rek dawda sinan do itebe tarla wolto wo man possible gambian kolu ali nga nyaayele bang ali nga nyaayele wato sita la pour nga kacha nga diamu nyoy nga itani nyolo ko adama baro manke moti adama baro manyane kala konsim baro fonte adama baro mu jamfan tungoleti adama baro man betea ngo nga fonyi mole nen koy ko abal jamfala ma jaay da kun nol dati yamira malo nga belo albe dialal de wobe koy tamal fer albe dialal bari ngata ali ngata doro nin tata fa meta albe bajela ko kadimu rasul kam même fa ka tonya la fa wallahi nte boka kan la adama la ndenga adama kanu atol menu babala atol menu be kal fan kirti kartinde ko ali adama barokan ali ma kanu ali ya konne ali fon le ka fonte ko to lolo muyinti ali nga fam fana nga enjoy
wallahi suma wallahi ngamen fo man fan yaf ale wala fonte de nte bamba mas man do ko tan londe nte kantala ale men fonte al konye ko bamba imeta diamo la gambia ne te faram fote man bata bang nyimun tol fanana chance le pour nga enjoy adama baro mu tolol te ngana ngala ko do atol le afonye ngale ko manta bala UDP fonnal ma wala fonyo ni ajal bu kante jaba ali alon ne membe kering wallahi altente jabila nimmol ya fale fal ba fale ba mo tolol te taw danko la fenka abe wuliya nun dal kan danko le munantina sal bu kan danko because ali alon ne ko ngal muta dame atol le jelo nal ya da buto yele mbe fennu plela adama baro baran ko le ba wur kan moy la ngaw fay ne sanji jama imsa fo samina sanjo sil nga fay kay ko mbe fennu plela baran ko le be wur kan moy la bara e be ila wuro be tambira banjunu kunal ndo hani kabi nka say wo kuma kilon la kan ndabuka mo jam fade la hido men benni momo te mambuka tinya foni te la hido tinya ni la hido tinya lan ta kayita ne mo la huju a ite mo jumalti bari tonya fo e fasa gambia len diakuya akuya tame a diak tame fo tonya fo e fasa andu wallahi tonya be usenu dabole bul usenu man fendi ndala amam fendi mola usenu dabo fenta bulu usenu dabo nyimmo men be ba noma ab nanama moy kay million di mola nanama moy kay moto samoy nanama moy kay korda di mola Gambia news and قل politics. جاء الحق وجاء الباطل إن الباطل كان جهوكا أتدرون نمو الكلا محمد صلوات الله عليه كما فونغا بولا نوما درون يندرون نمو so sila ne atarete be lari fanna ila to koy kamen ke banko diwle ay kontande e be mol solo moto la pour mon e be mol sol korda la pour mon korda me alon koy tande e be kodo me alon ko mol ma bo dula lo modol ke nyugo kodo lay to ke la dimbalu kono fanken wala tine kam moja buka bori me buka fenka kono ka kono ani muso be e kamera kewni muso be kono le be ber abe man ke fende fo haramo alba be fonolal alba be bondi la hata jotumol makabira khalla so fatal mo na summa khalla so fatal mo fali a fono don dia ko ya haramo fali a bondi bankola nafulo atol kalka fe wala bankola nafulo ga foarol miskinol membe faari wo banko kan mol men yalo koy fañol faade me fañol froje mol men yalo koy fañol be firjol kono imam bade hani say mol men yalo koy fakulol be dinkol kono ye wuri e me fañol frol soto hani bi alkawol le nafulo domo ando fali abondi don fali abondi naletul yamira ala mum man sa fe ala man solde albe wolon nale afasibtum annama kalakinakum abathan wa annakum ilayhi la turja'un fatul yamira nyim man so mo fe man solde fal yamira lumina silal nim man soto ben bang Gambia news and politics. alila moy adamal yaje adama baro yaya jamme ka solidarity match men organize no nimmol balantabulu e ka mol men ka fu nyoma ka solidarity match ke at fana yo solidarity match ke le organize alko baro for 5 years ni yaje ndam ko wala ko mo fo ye même fon ke la nyaaton ko tin ko de jutu raw la nyame fo ni mo be jutu raw la ko de mamira mo be wala ko mo fala ibrahima sori ba fatol mo moy woni musul ka nyobane nyame la hajilla la muhammadu rasulullah tukare albabira soba kakaro ko mofo adama baro le usenu dabo jayitende adama baro goto to nyala baro ako londo wala ka banko tamanda ko mo bealo ne ko senda mo londo tiolti adama baro fonle ka fama jamuntende ako mo bealo ne ko usenu dabo mo londo tiolti andu londo wala ka banko samba e so usenu soronno barita la londo soronno la e bulata usenu noma ya soron e ma soron fofen kama gambia ko adama baro le ñu mol be fo ñu gambia jang nimbi iko usenu dabo nala mol mu fitnan tungol lelti
kul ja'al haqqa jakal bat innal bata kana jahu adama baro waya long ani allah subhanahu wa ta'ala tema ndangalon ko adama kasalele nte ngawlon ndabuka kawla mo adama kasalele akoy dama ko adama fonka men fo sen ma fonka fa fayende ko nyimo political de mbe o fala pour nga gagner bara fa walo nako to nyande usenu dabo iba konnale bari ka kumo men fama ka fo sen mo fitnan tol e be alo nako wonta toñade momo be npp a bele wolong ko usenu data fitna kuto usenu dabo nin tol tata ni APRC ma kelola ate fawle kantol mané ne wallahi dusano tulo benal wallahi lamin jata tulo benal wallahi lamin sise tulo benal wallahi fabu sano tulo benal wallahi siaka jata tulo benal alkali wo wonde UDP ngati alkali dunta UDP 2016 ñol 2015 ñol ma fa bire jida ak soro nem mboj sedi kan ya nata adundi UDP a kenna ci amano a betlo benal nen ka fan yar wallahi lamin tun kara yalo nem bu ka fan yar nganyun men fo wol mu UDP 100% lelti sundu touré ñol wol manke UDP te wol dunda je usu pa usen le wol dundi je nga UDP original lo fo restikol mboy sedi kan ñol restikol karamba touré ñol restikol yaya dabo ñol restikol lamine montagne ñol restikol yankuba dabo ñol restikol nga wol lel fo bari UDP photocopy lu mawlu fo hani menu bota UDP be NPP ni mu UDP de mba fala UDP la mu fi dusa no be no UDP ba dusa no fanan na ma arrest de dusa no kay mo fonko men bega ni be mo la arrest la mala tek fa ko la fa dafa kay yemane banda mala ñina be keri ba di ngam benkol adama baro lay ñim bete ya be fo sen lay bete ya be atela be fo adama baro ada ate klinda la be fo ya soro baro akoy si baba soronno bari te baba la londo soronno la baba en tollel karandi arab ay tollel karandi political so much so that beketa political jargon solti we can bombard in political jargons with highfalutin terminology walantina papa Ousseynou ntol ala generalol mu say nun to wotuma ntol mu kopulo le to ntol mu recruto le say generalol mu ntol general ntol mu wala te say walantina natol wala nay lay projet lu ntol ko daw nga ñaati ni la leftina non la because ngol sinio ñawña ñe sinio ñawña ni si dunno batul filo ko non bari te même fon mu le general de mbesulari te la ma adama wala nan dem kela ko mo ila kumo maybe nkanna kumo le nyamba sala doro mbari nte kan nyati tele directly because itele munu Ousseynou Dabo la senior santé ayetele tombon ala tetella ga UDP etel tombo UDP momo tombo Ousseynou le o tombon alkanalo alka fu mole ko ha Ousseynou Dabo fo mal la fi Adama Barrow la lola Ousseynou Dabo fo ma wonyo wuliya kumo fonte kering ale wuliya sifa bele propagande anu nga fo Gambia non mbita civil service ko albe wuliya sifa moy la al nanama menu moy Gambia ta ko kon albe wuliya le moy ina tay ko mole ko Ousseynou ka beta la do ko la Barrow ka beta la do ko la Ousseynou le manson wuliya le faniyalem amanke toñade idate dolia kabe kala ministre di Ousseynou Dabo le manson wuliya le faniyalem amanke toñade idate dole kay ko ambassadeur be Ousseynou Dabo le bonde be bonde banjul wuliya le faniyalem amanke toñade ambassadeur le président le ke tombo naman so menate kala mona bera baranta Ousseynou Dabo la mabay mona tinna Ousseynou Dabo be mem fola Adama Barrow be sonna woto Adama mu jubur la ngolta manke presidenti kala ko mo fola ko mo kotolo ngal ko mo moy to le amiral ni men kadiyama to le kan moy wolti wala nan ka mutal bul pour asidiamu mo nga be record wuliya sifa be fola dron wuliya sifa o sifa ite alon ñun ya be fo Gambien wuliya sifa o sifa buluru wo koy ma wonete mun ko wuliya sifa be all colors ya be fo Gambien je Gambia di wol mo dolu be je mo kendo dolu be je hani bi al me je no al kalka bulawol len noma ba alfana way alfana way NPP mo kendo lu men be NPP du kar alfana ali je
ngoy ko ndema tol fo atul kende atale baral be menu noma menu yalon kal nyatili men dal ka fu ñu lamu na dina soto wul mam betea nte nga wolof nte ni wolle mu ngi lonne ko ngayin kayti ko yo lon nyame ñi membe tilinde ñako to ten ngi lo wala nyama andu fanam fo yo lonne ko nte ngi lonne mboto sunkaro kono la ndunga fo en ko hani nga bo sunkaro kono bimbe balakan den dol sa en politiko ndunda kono de na ko general Mamadou Sabali ako operation octopus ndeko operation floss baro out of state house sa en baka fula nyomala yalo octopus sin sayle bala mbe floso dunna bulo kono flo nyim polo njamba dunna bulo ka floso ko men ka flos mbe dunna octopus o bulo kono le nga UDP fula ko dunga lay buldo kono nyin do Modou Sabali ya nyin sindo muta ndaba mbaya sindo muta Ibrahima Diba sindo muta Mboji ya sindo muta Yankuba Daba ya sindo muta nga octopus nyi nga push fire to state house la state house bunda muta ka sabanang nga Adama Barrow muta octopus ya muta firfir nda fay bakon mbe wala kelal andum ka fale nyame mba kala wala nyame alman fenje folo alka finin college because manta dula folo atole kumbo dati manta dula folo kuma fo kuma kanam fatole abedati president Adama Barrow mu ñom mo korporum fonte Gambia kono ngo nga fale na diamo kono ngo biring Abubakar Jawara dalasi million nani di Adama Barrow la kaya di UDP la Adama Barrow ya kuma fo party leader biri ya kuma fo party leader ko malo njumale ko do nyindi bara nyanta kala tilon la kono ko bari alake UDP la main account Adama Barrow ko atemala fola te lafta ko do tar alkal bulu woyta yaay UDP bureau to tari woy bureau fonish pour alkal sikara fo mole ko Adama Barrow le be nyinke kam wobe Adama Barrow la planol le moti andu nyinketa 2017 le wotuma Adama Barrow be UDP 1000% yalo nimmol kalo wulu sano nyolu ko du to dunta tata la ko mo fala ko tek wol kalo ka fo ko UDP le Adama Barrow jamfa yalon ten man fabula ko mof nana nga moy yalla diamol ko la ko otuma biri ya moy ko UDP e Ousainou da Adama Barrow pareta UDP jam falale fabu kaka ko wolle explain ako momo la fete na eta GRTS wala nte do ko la man def abe mo do lel yo barente si même fono gambe dum le wala mi ñindi ko problème o force datita wato menna wala mo biring Abubakar Jawara ñim 4 million o di wotuma ko yamantar kerim bebe diaring wotuma Adama Barrow fon ka folo ka temu UDP leti momo e molo ndata fe UDP abe o jela ko coup d'état lem nin journaliste le ñini kay bu kala fil je jabile ka fo ne no janno be kala mbatu ngata le janno be kala ñine keta folo yemire be wuliya sifa juma la fola wulu sano yala te ba mam futale walantin na bolo mbarate mam futa du ate mam futa te molo jele ka kuru ate amira ko men birolo mu waran tantam birolo waran fonkolo du ma du wonte wo 4 million o ñing me yadi alkal konte la ala ñinin ka ayo ko do ke min tole because yadi UDP la ngamire ko Abubakar Jawara ka yadi UDP la so banandi na ko do man tara UDP barin si ko gele na fale de Ousmane Sow director of SIS ali la mo ñim bom selol ani Yaya Jammeh ka ñomoy le up till yesterday Ousmane Sow journaliste lo ali Sidin Ndiaye ñini ka ba Sidin Ndiaye ye meeting o men ke la men kombo la men ini MA Ba General MA Ba ali ñini ka ba for that day Yaya Jammeh didn't call and spoke to them ntele mu kalimu rasul bamba serimas kila lambinano tonya dun kew me alon ko tonya dun ta dawda ka nyini la yemini ngala fanya dun da nyaw dawda ka martol sikay bulano ala nyini ka Gambia news and politics. Adama Barrow nyin kuma jaw be fo APRC ma ay nyin ku kurum be fo APRC ma APRC la tlimbaliya a be winyit wanyati sayin Adama Barrow le kanalo ako APRC al wala molu wol he ako menu man betea wo fufulolu men e banko betinya ako wolle say wolle betea ta katambi UDP akani esi ani kaja ani sita ni mitu ko nga fonna diamol kono ngo fa bakata mbo jata rambo jata nyoli nim fa ini Adama Barrow mitu ko sotole foy de korta foy kodo men nyanta dire la ani TRRC ni ye fon foje Adama Barrow nyanta nya kasila belal
itol yalo nente buka faniya wallahi fangol yolon nkoto le mo alkalti alkali birabe pakalen junior secondary school wotuma ni muso men bi jala banta men futule kaf me sabura savage wala mala musote ini wotuma cerno oncle cerno cham ñol be jeno kata alkal games ge ñol wota o kolale ma alkal tata milton magay college pour kata la HTC keje birabota na wota nata donc GPTC Allahu akbar ko to alkal te ka kiskisro ka bakal e do mala mun tete barante la kiskisro sembo warde tete la mbeda nawol don def fam def jama fala ko to alkal because alfa nan nyanta ñi lon je ko ko to lem bar mo kurumba tapale ba nte a koytanta mala ko ñennen adamata keno la o koytanta mala fer mbe ngalon ne ko hadama di wo hadama dim be a be ka korosuro ka be mu tonya moti ate adama fasala adama barolo ta gambia be nyatinu la kata mu UDP let adama barolo ta gambia be nyatinu la ko Ousseynou Dabo ma falete politiko kon atada gambia be yayle ako APRC mambetea ye gambia dingulu fa ye mol tora mol tata ne ko bakuwela ako ya jamme mu mo kurul ya jamme bu ni tubabol bu ka so ñomoy la ya jamme ya fankela ko anim mu man ñan ñomoy no la ako APRC ye ku jawul men be ke gambia wolen dundum be men kono that same Adama Barrow wolen natana lo bi gambia be ñatilon wala the same ako e kam men fo politique campagne kono anen ni nata si kam men ke mankele ako sayin anin APRC le be bulo dum na ñobul mbadi ngamme ko la fon APRC ko surtout Gambian ko matul dama fa surtout APRC ko alisi allié la moy ndanal ta kukilinde bari ngam me tan dala al fon nal sonno mo nal sonno mo kitina balu nan ko kadimu rasul kam fa ka to nyala Adama Barrow e manya sifa menke Gambia dingol la Allahu akbar alinga ta dron bari mbe kukiline tan dala maybe asikeno nal ya moy albebe lalan nal ko nka tonya la fale alinga Adama la nyin kuma kan la moy folo I want to head the transitional period. Parties will contest election. I will not be part of that. I will just conduct the election. So anybody who wins will hand over power. I will leave a private citizen. Omar Bun ko de ye hakkilo lo kan e man son ka jenkala woto itolla nyanta kala alla nyaton ko ti alton misilmolu bari momo man son wala nak itol kono alsanon ko alay wo mari dankale anim malaikol anim hadama dingol mume walantina nga falen kale ko nka kuma kan men fali atolu lonnalu Sheikh Omar Bun Dieng rahimahullahu ay kuma kan men fo ngamira alqur'anu lakum wala fad ni la hidota eni ñom misilmolu i folo sike moti me ya lon ko ibala hido nyinti mandila e ko momen sonta wala ako wolle nyanta kila alla nyaton kolti badi ngambe ko lumbe kuma le pile mbe kuma kan le pile la le jang Adama Barrow nyina tabaki mamira Adama fa lata ko muso be balurinde alila moy Assalamu alaikum. Masumolle kortanant ba kortanant ntelen tumani ba mati binta kamara somita tumani la konta fo kaburole ba bondi la kono ko tumani man kuke aman kuke akafu nyoma ne wo fa ko kana janna kana mano sambana wala ta fa tililulu doro makayen ko boy aya koli aka ko simano sanye dukare ya dinyen ba malan kana dinna tamba sendile mala wareta banki ya tananji to bana ka ko je boy be min tole me atinan tebe o kela ka ko tol fele america tolle ms biro jad aka bari yan ko la man ke ku aka ko namo bayo hayna abe larin dame anin tebe do ko dulalete odoro yetumani kumandi ka ko nene danko jam ñimmanke jan nombate bantala banko wole kolina adum be kiskisirol tumana kon tema ñim kalamata
ni men kan koliten kafu nyomal be ni mellonja naka boy naka wuli wolen koliten bara ala tante malo badi ngam men kolu nga nyin diamo la moy wati mbalati ko bor baake ina mutumane jallo bamati adama ma keku adama baro ñunu dolu yelo be sirin wala kan siran kan nin adama mo kende tunu aka molu so motola aka korda sam moli tumane bama haynan sirin foni somita adama malon fanka be kerende ande tumane tonyen ya fa dalil ya fa tilimbali ya kono ima fa dalil wo dalil kan adama ni ajen ni fatata ni te keno la kilende nte kam mira bak ni meñi musike ba jube men ka balundi yow bonda bulu itata hanni ya soronde fan isa tora sako ni ya fa yo wala ke nyinna ya dingo muta itata ya fa dalil kante Gambia news and politics. Yes. Bi molu kana mo tilimbalolu mo kulubalolu men num fen fel lon dunia kono membe ko Ibrahima Soriba me alon ko woni musol le ka ñoo teling ani musol le ka ñoo neng social media forumol to taring andi fonta fale mo moy wallahi suma wallahi president Barrow ima keku Ibrahima Soriba ila moya ni King FM la King FM radio 94.7 King FM abaraka ka furan ke program do nyame okay ala barka good kadum ka ja kono drum akamunta mo fula bi jemi yalla ko wol wal executive la kono Gambia for 5 years wol mo wol mi yalla ko dal kono le itara gi na democratic party ay to wallahi do ta tan ka ko dañu mo li mi sambala police la amuna do la ko ke sambala police mi yalla ko jumal bi ji wol be jaral ni misappropriation wala to na ko mi yalla ko do atumi kan ka kala da membi da ko around 6 million kamun ka adal la clarification wala la tanya ndiru be focus ni men kama wala nyimu mu tara nyame UDP ka ko Gambia for 5 years why are you guys not talking about the 6 million issue the 6 million monkey issue here because Gambia for 5 years and peace building and to program jama te ke nyimba kun ka mero ni ajuve ni hay makoro men nunda je is in the region of millions the other million santile to program jama li kan kari woro wala ndek to gana ite ya fa program wala le nga soldati macce pate na meeting wol ke na press conference ke na meeting wol ke all over the country so ndol 6 million mo ko dol di melon ko dépense about 5 million 200,000 or defense na solidarity mile leto kam more than over 50,000 to 70,000 people not nanjang ke defense ila mudulu gelegele wuli ngol wolle luasta domoro ani jiadu galu tilifula to in fact 5 million of our man ko men spend the soldat ataba ko million signing thing hold on même ko ta ko president wole ko do di ayadi afola molla ta pour la molle ko do talantala yalo mo fanialti dolla ko do ngaso to nyame ngaso to fundraising neto molle ko do min tolla donation ka dum dal nane man mo wala ka donation non le da hani loya dabo hani patil nyaato ko hani tel prier jonna bank donation ade famo ade umara ta de prier jonna e $50 diala ale Ibrahima Soriba moy la yalon momo kanyin la moy momo be Barrow for 5 years ibe yalon ko Ibrahima Soriba ka wuli yalo Ibrahima ka pullo koni hale gonga Ibrahima Soriba just to massage Barrow's ego o manyene du nafani ya foto ika kuma kama memfa koite ti famo male ko tonya Barrow le nyin kodo di yalla adama Barrow le nyin kodo di yalla anda amanke hani 3 million fawti asiyata hotele yalon te fanan kan hakilo to kuwol tolde ninga kumel long ngam fan jenken dayenne pour kana fo nyin kamala ko ninga fo dron aka bayle pour kam na ko mo faniyandi ngawol be korosi adama la man kutotole sayim fanan ninga mel long ko dol be jen kan singolo kam buke fo mbuka kuma fo katara dering bari Ibrahima Soriba adama Barrow le kodo nyin release aya dialla Lamin Sedi knows about it Lamin Sedi bota kalamale
bari atol fangol be ya lonne ko wo kodo nyin yemen dialla alma be use dobe jali o domole baral nyantal hakilo tulalde ala lon ko molle kal koros alka mol koros nyame kal koros wala nyama wallahi mantara chahana kumo fokan bari nkombe nyi molla jabiro plelale pro molbe sa moy isaje mo jama sa lon munebe kering aleykum warahmatullahi taala wabarakatuh bari la moy la nga moy fa ñu groupe ko no ñu wati ko no yeto ko tole okay assalamu alaikum youth 100% United Democratic Party group 1 kata group 2 mbe mobe kontone to la ni konton la nal badi mañol lem men kata assistant secretary general Abdou Wilan and national youth president Omar Sanya bina jabiro do man nin kala mem kata Ibrahima Soriba la kuma kangolti nimbota auto mbe kumo fanan kono fanon dila bake me alonko wala mina koli tandila Gambian kolla pour kol Gambia for 5 years and peace building lota nyaadile anu mune ya sabula nyim tol mo fulolu nyim mo kuma fuloli bota Gambia for 5 years and peace building kata sangu United Democratic Party so nim futata jambal be kontonal tol nanal konton la anen la moy ral mo be so tebe jang ning Abdou Wilan nata pro kacha ka jeko be kolu kacal no la nyaadile ka molu hakilolu tankonde men ya lonko e ben kol kan nyinin ka ko nyol ko bal sambala police le tanin mbaw ko mbawol kono fanon la baake Abdou Wilan bismillah assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh mbadi Gambia nol mbal konton na momo itoni konton rodum ba folola na party executive ye bari now I'm 100% UDP aning banko alfalbe dina alfal traditional alfal ibe ko Omar ya fo nyame rek bi nata rek kacha tumirol la tumir bundal la me alon ko Ibrahima Soriba e wo tumirol le chika ka landi ndeni Omar Sanyan kan badiŋolu komen ka fu ñamen doron albele ñim moy ñola mbe tenten na le ka ñun la jabiro domandindu play bayri siyata le nte lafila ka be naati programme kiliŋo kono jaŋ fonin tata live programme la bari lafta me yitandi la do wala mu ñinti ko janniŋ i be la diyamo dati la na moolu menu be state house ya fo ñe ko 10 kenniŋo may ka fay Omar Sanyang ma long bari ko sutiyata président Barrow la baake iko président Barrow laata la baake la do faŋo ko ñe ko ñe ñanta fero be kala ina ye ñoo moy asike kullo jamal babulu ntama wollon Omar lebe wollon nan kay ko je fo ñu Omar fana be state house la ko ñe ko wate aten nakita président Barrow la baake Omar Sanyang mbela fila Omar Sanyang si fero be kata safo ila general o Modou Sabali senna nomba dila sen kumandinga kacha bari ñing kende ko kullo jamal be bulu isimenu di non na so to mbela fla o kullo la baake bari kullo be state house ntenga mira nga be lo ne bari mo fula be ko nyako ngi nyininka ete ku jamale long so nte to mu bamba serigne masle de kadimu rasul mais asikeno e kanto moyle ya fo nyame so woto wokamala lafta pour ni ñoo moy be dawoda ci fero be kata nga ñoo faham yamay mbadi wala li la moy ñi mol la pour kal hakilo brandi draw Gambia for 5 years and peace building organisation olen anu ay tamaram bulo le sot bari na force pila wala ñi diko na create le pour ka na bankola kitabo sembentu ya which is the Gambian constitution ani na bankola Cairo nga mentaran sa jibaw ñamen pour ñing Cairo ye tenten ka continue inena loka bulolti be wole kono ngamira banku din kendol ni kumata banku dingole fo banku dingol finteta nan kane danku yima o banku dingol nyenta kallo ila o kuma kanol le kan bari tol konun ko ding organisation manke political organisation nta fota kono
na executive ol fongo ya decide ka organisation o nyin ton ka ke politique organisation anunde being the assistant secretary general, I am the same time the secretary general baksi organisation o nyin tela register anungal lo neko organisation o nyin ay tamaram bulo le soto nge wonne not one not two not three wato wati nin dunta grupo kono ka foye ko ikakali politiko kachani grupo kono nga atako le soto an tonya wolen na lo kam bulolti organisation o nyin manke politique organisation o ndol we are here to build the peace wo mol be nga menul fintindi Gambia dingol le it belongs to different political parties but ila banko la yela banko kanule ye kairo kanu ila banko yela banko la kitabo bunya lati na biri mol fudatema ndol nyimmo ndingol nataka wo mo jama be fintindi so ni aton political party to akamunta ko woto e dol fon yela lokam tamara mbulole tinya ekonum politique tije e farde tata dulato ntol mam femfo ngamira nin tol fanam buta ntata dulato kam fayita ndiko be jande e manyina ka femfo Mr. Willan me fanan lombari insali jamsa domanding Ibrahima Soriba Adama Barrow e kodo men di President Barrow for 5 years because I kal kumandi wo fanan nala malo munal ke Gambia for 5 years de bari ka fole President Barrow for 5 years ay kodo dialla nun ay mendi Ibrahima Soriba la ay vano samenna falla ke stata police ngawo ko ka janna diamolu konole fo police station nata na Barrow barindi ma kumandi ka fay ko problem bala be jang Barrow natal kumandal tata state house fo kumo manke to nyati bang fo Ibrahima Soriba ba fala wo fana mu fan yalti bang Ibrahima Soriba kalo on national radio ka fo ko ha Barrow man tol sponsor fo e profitandi prof boyete fon le bulo kono moto membe bulu wo moto nyi ya san kodo menna president Barrow ya di Barrow for 5 years lela ite ya kodo nyi sunya itata san moto la andu yema nyo men fana nyeni yemen bula ma to londe kodo nyi fana ya bondi wol Ibrahima Soriba inyante hakilo tula baki ndebo kala fika individual lolo attack because inana mante attack doto inana manto fo la diamo kono fereng so woto ise hako tunye ma wuli pour que attaque ma wuli pour que kajafi bari ngajele ko kumole mo meya lon ko atonyale ma nyanta kafo pour molu sa long nta fananga mem moy ila koto nsi do man dim foje do man din nyena lay no cross lembe mbabe fola bari nte buka moto nyem buka la feto nyendirol nyim kuma kaw naye dimi se hako boy ni nyabake because ma wuli ko kam ma wuli pour que to kuya wara ma wuli pour ko kuma foyma manyen na ka même foma yo alila moy kana audio tenteni dron juma saliwato le kana si bari ma wadan follow moy de mbena nyin audio la bango menkela fana mbal nenen ni la demanding dron Gambia for 5 years sim falmenta to meet with the coalition members and new meeting menul mabeta on behalf of different political parties mina will to le follow and wo meeting honorable Fatmata Jallow Tambajang bijele honorable Mohammed Magas abijele honorable Awaba NRP abijele honorable Duta Kamaso PPP abijele honorable Lamin Daw NCP abijele honorable Pa Ture Bajinka NRP abijele honorable Mohammed Ndaw PPP abijele honorable Keba Famaran Singate the former farmer from Badibu Saba abijele and honorable Henry Gomez. What was the purpose of the meeting? Minutes of the meeting onying take place at the Badala Park Hotel dated 18th January 2019. Subject: peace mediation meeting from divergent political protesters. Gambia news and politics. Ya je le fon man correct. Meeting nyina agenda. I don't think ngamira atol mu Barrow for atol mu Gambia for 5 years later. Almanke political group. So meeting nyima nyana kala divergent political groups. The meeting between divergent political groups. Amanya na kala what? Kafol men yalon koy mantra politique party killing me meeting kumandi wolle kamba.
atol ning 3 years jotna le bend 3 years jotna fanan ko manke political group ti atol fanan kal manke political group ti silam alla meti woni be kala political group ti pour dali jumal kam menu ma beta je wole menu be fo al kana menu be sata wol be mun na alfalete tabaja mo wata bare da ko non taw dolu fo non anun te dolu kaja fila ngam fo la alfal tuje so to kamala nte wol la fo ferem because na alfal ali wol tol fo lalto so on teta kuma fo no la wol la koto nimme muta kula fanan sama fu I don't care na alfal mo tembula la wol mo tembula ndino la wala da be fi sawol ten taw kala ko nda fana lafta alfa ya la sama bare nsi mem fono don wala mu president Adama Barrow say ngani na nyin Barrow for 5 years group la because wolu men keta woketa la moto ke bale andino la bare nsi meita no Ibrahima Sori Bala wala mu ay mem fo King FM to nya han kilometer je ko do nyin president Adama Barrow le adi in fact amanke 6 million saylemu andon wo ko nyin mote tarla NPP executive waran executive fa hote bulu because a party me alon ko kabira lo tani mbite may mantano congress la womu NPP damalati hani party kudol menu lo te beta de la congress la fo NPP damala ma hani la tala congress la wo fon nyanta fenne itandi la NPP dingol la NPP party yo lo i fon li si molu tombong ila party dingol fon ma men tomboy tul fon le tombong kawul sindi bo molu kunna al nyanta lo nako wo is a sign of dictatorship because there is no democracy there mol fon me fon la mol tombong atol le wol tombo wolie ali du buloko tan nyanda lo nako party man ka atol NPP ko tati mol le tamo e ka atol kuruntu le doron julo ba tol kawla 3000 o me ka di menula e julo sital ko 3000 julu kesol e wol sital ko le kal kuruntu bare lafta me itandi la Gambia la wala mo na badala na nyebunda kafo membota Japan ikafa International Cooperation Agency GICA ening de mar la côté on men bota Taiwan anen city of Osteni Belgium ye kodo le dinum men tata kanyan dollar kodo million tan worowla wili keme say ye wala di pour badala ni ñewlu men yalon ko ke muta e se dula ñine be ñewlu stola dame saje kana kumu ay so e tara je tara sumayaring anen ñe jar dulala ni ñe da dulala anen ka ñewlu tamande wo dalilo mo mendi wala mo Gambia la badala tundola bu tundu nani la mo banjun la mo bakaw tanje anen gonjur yow dulala tombon pour ka ñe do ko keje kodo men tata fo million tanni worowla dala dollar wili keme say yow kodo le dino groupe do natana finti ka fo me ko CFCs ya wo CFC metale amanke sayin kuti kabiri 1979 watolam jawara la time bari artisanal fisheries development project AFDP wo natana ñedo kudla tannin say tombon jawar la wato kono ñembirin ya jame fananata wo fanay wala tandinde birim baro fananata wo fanay wala tandinde al hikatu amanti sosi ngana kuma lay tandala dem badi won Adama Barrow korok batal anin Henry Gomez minister Gomez minister for Henry ndatote James Gomez minister James Gomez wolu corruption o dun tawlu yel kulo ko Minister of Fisheries wonata na menke wala mo nyenti ko birin yewo dulalu do lo CFCs yewo lo inata na folo ko Minister of Fisheries le ba bulo dun nawol ko to ke dema inna fulo men dita pour atamandir nya si sone a nyame inata na menke ya jamela time wala mo nyenti ko birin ko do nyin dunda modol be je wol tata na ila molu damal nata na ila molu report pour ye baydo ko la yewol bay nali auditor general la report jube auditor general Karamba Touré la report jube ay mendi on the fisheries department albatar la je wo projecto nyim filter as a result of fisheries negligent and improper handling of the centers by the ministry. The ministry did not provide the centers with assets management manual, regulations or instructions to provide guidance on assets management techniques such as vehicles and assets register, tagging of assets, etc. The Minister of Auditor General's Department yewo report ole di.
president adama baro la man sakunda wolu natana maña sifa men ka ko bala fa fan warta baki ko bala fa warta natana fisheries mo basically yadi chinese solla say gambia ni futata gambia badal la bako badal la kata tanje badal e katarle ning ay si moto lota modu ka ñoo fufu e ka ñoo kura fo ka ñoo busandi mbadi ngamen ko la adama e gambia faale daki ay gambia badela ko ya jamme gambia faale daki barate gambia badela mbadi ngamen ko alinga fero bekata yalon ning atra misal fe e ka fo kende mo meye ko Aliou Sen president of Bakau Fishermen's Association wol doli programme sol menu di man sakunda la ni bulata no manu tonnum banda daha bari say nga fele e man sakunda itul kamuta menu yalon ko mam fellon wayatra wolle o ko lo itul fongolti anen ke ba son ko nyolu wol dol be fero be le kata pour kabri mo me yalon ko kabira fonding kema abe bade mola wol natana ke molati men yalon ko ba kala ngolon bakele ani ka fo jende njaawul men ye ko ummi nyolu woka nye jarol nyol leta ke ja ke smoke ke wafi yol bele frustrating de sayimbe te moment don to la badala alhamdulillah ako bala fa warta baki ako bala fa warta bari gambia nyantan hakilo tula nimbota wo kono msina dum id card su kol kono nale hakilo bakan Ousmane Sonko birabe ministère la 2016 karo kono June ay contrat ko sign anen Simlex company men kan ID card sol dada pour kan identity card sol dada anen biometric identification border control system inyanta wole dundi la for the Gambia masakunda contrat ko men sign Adama Barrow say nte buka understand Gambia dingolu munantina Adama Barrow enen Simlex en contrat ko be sign nyawo nyang Ousmane Sonko la ya sign de bar biring Adama Barrow fana na masakunda na 2017 e contrat ko nyin kuta yandile Barrow ay jambela mo kotol menu be jambe bala biru wol katara Barrow e contrat ko nyin kuta yandi 2017 bari wobe ini da korta men na wala mo ye biometric card sol dadan toli ID card sol ani border control ani airports and seaports saima understand monantina ya Adama Barrow na contract do di American based company like of make a secure report wala ka dala civil fulata Gambia de wol bulu ani luntaw menu ka dun ani ka fonte Gambia agreemento me ya sign Simlex ni Gambia tema keme Simlex be tan worowula ani lulle talaje keme Simlex be taworowula le talaje Gambia be tan sabada mala sotola Simlex be kodo men sotola wo contrat ko kono apita kanya na dollar kodo $67 million Simlex be wala sotola Gambia wolbe jele sotola Gambia be jele sotola only 23 million Gambia be wala sotola Simlex be $67 million la sotola Gambia only 33 million. Astaghfirullah, 33 million. Mobile nyin ko nyin mobile kam fata ko wala. Bari fay Gambia na fala ba. Mobile hani Jegan Gray Johnson, melon ko atelemo head of African Regional Office of Open Society Foundation, OSF. Ate famo wala fo. Ando ate dambande mo jama bale mo bele diamta ko wala. Ka fo ko nyimmu kulati me alon ko amman Gambia na fa fenna bari Adama Barrow la man sakunda ye sembo men di Simlex la wala mo Simlex mote kiskis la andu nga fatul Gambia non kale Adama Barrow ne se kumbalo ibe luntan lo register kan kullo kono alma lan nakumola wallahi billahi tallahi man tarfani afoka malla fi situation me alon ko Simlex e manya sifa men ke Democratic Republic of Congo ka Joseph Kabila ma koy non citizens of Congo ke register as much as almost 2 million people mo million fula e ka register ka kafu Joseph Kabila la mulma isaje Joseph Kabila si gagné imaje birin Simlex bota Congo
Joseph Kabila boyta carte fayola opposition la gagneta wala be marlo la je Gambia mbe ngalo nembe tembo mento Adama Barrow supportable mbe ngalo ko mbe tembo mento Adama Barrow hanata faw mal la faw la gagnola abe jikri munela lunta registo abe jikri wala pour as gagner ka Gambia de lu sunya anno Adama Barrow be o mo soto lola IEC le menu be o do ko keno lay man sala mal kana nyina ko man sa fero wartal Gambia jannimbe fitino da fa la alenga sonko da fa nkana do registration lo ko nyin karola be datila alen na nyin kuma ko janjandi Gambia kono de ali balan luntawol la register la na lafta Gambia e tu Cairo kono nga tenkun Cairo kono ni luntawol register da Gambia fitino be kelal wallahi fenta bayla ning Adama Barrow lata fanna ay bula Gambia di no ma e ne fosi carte faya e gagner luntawol day bon na carte fayoto ngamen fale ngalon ne de nin luntawol ko be dakela na carte fayoto abe fitino la wulula Gambia ngamen fale ngalon ndenga fo Gambia di be ne ni momo kadi am ka fo enne hanni sobita ko karimu luntawol ti kana mu mo fo ka fo ko ay carte fayo ko la ngana na akosa bakiti wala to batula ete mu mo le te carte fayla ni bita carte fayla be fayla dula dolto bari ka fo register ta Baro kundale e carte fay Baro kunda e manke Baro kunda denti ndo sonna wala anno sato be nyanta lola wala kan dunia mo be nyanta lola wala kan tolla banko ma wara ntolte sonna man sakunda ka banko la kayto di mo lay tolla kunkele nafa kambala amad ba ke nyum man boto lan ko ngamo le say ni wato ko kadu wara to kana fo ngafo ba hani karam ide ay hey adama jandin kare fo ngonde mi yamere ndata na jelo be kala bang jandin kare fawte adama koy tebe fende bete mala menni bulo man kele modi sabale fela ay muta ka jar kartan taw be alla nasuna putu panda mo be wurl ndema mam falo ndebe balakan din dola ngalo ne konte o banen dro sifa be mba be soto bari mambam fendo den dan koy boy do ronte bo do no ye boy pitim bari mbo bu ka tuso kele boy pitim nge kurunto nge sawana nga foy ko nga foyenne say you are welcome nena do UDP NPP ya fo mole ko atulen du nyindo ifanena na formo to e diamo ya fo karnin karlam so ngaw ka ca after carte faw o sa tare be la bagasol pakam so ni nyina da fembe na do ya fo nyi ndoma ya mera manyina fena ba nga fo nyi sama to fa le intara janne ba o ba tare be pak kambe ma ko e kam. You know, you have to leave the State House by December. Wo Bible mo fonkol. O Bible, o mo karo Bible. Bari Gambian ko lu nyine be caring Gambia. Bimbe tembo mento bi. Yalo nga fale nenko. Kan kam moyle. Abuka domo. Gambia news and politics. Badi Gambian ko lu kan kam moyle abuka domo. Alal tulo no kumoto bakede. Ye kuma do moy NPP porci la alon ko aya moy porci balla alon ko porci ba fana ya moy executive lel alon ko executive fana ya moy adamal la nga moy porci la ko 2021 is a done deal malum fale done deal kotolo na banna psychologist lecturer ko if dawda moy ko is a done deal dilo mbele nga wolon hani man ka ko ka wala kar ñole dilo leke dilo don't deal don't même omu fenet a ketale so ni ko 2021 election is a don't deal wote tol believe ta nyinna la ko e ben aim ka tapale yake ka sunyaro ke e tol yo sotole already a joron be bul wote sain tol si mu nek pour ko wo bay akana ke don't deal ti wala mo nga make so luntan kana register ngam fale ngalo ne de ni dindi mo abe lorim banta bata be banen dirola akoma felo ke nana mata moko sa lon ko mo la pus na ka abe jikrim molla ni wonta dindi nyaabu ka maye ke bal nem banta bata nyim porci lu malike moy diamo le ka wuri ka ke bal neng e ka wuri mendu ka fo this election 2021 is a done deal ya moy ke bal ni ngal ka moy dinul ka fo ko stol si hanyi no le fang ka droko ke molla motol kono ya moy ke bal ni wonta mo man nyama monde nyama toti ni aje ñun fatiyate ka kudol mirano e ka moy kebal e be bamburu mollel ko drogo me ba kala moto ko ne be o bondi la min tole
ala li fanyinin ka wala ndenga fale ne poro to biribe o tri drop container yela al kal konta be je ndenga fole mo man na pour kan jabi kan ko mo bay to Gambia hani bi tili keme aka nga tili keme fu lolu bayni o drop container be divi fo di fango drop national drop NDLEA abe bulu hani sign faabe bulu fate bulu Gambian ka buka nyinin ka roke faabe sto kono fate sto kono Gambian ka nana ma nyinin ka mo be derin tek adunda dame hani sign malo bayri yamuta mo be ba fula be wala bulu faabe wala bulu fate wala bulu man fel lonje Gambia alenga nyaayele de ñimmu du o dayle te to liye men fo wala mo kane da jenkende du o day mbelem NPP ni ñin carte fawo bota lay to lu boyta NPP be fala wala fe dak yalla ko da mo be mal UDP abel lanjur la bakele de abel lanjur la ba bakele because ño sabol mina dum na UDP kon ndum malla fo wala oto UDP dingo be momo mu UDP dingo ti nga be sasi abe mo kili ñine abe men sawundila na UDP momo hani men dun daje kunu abe mo kili ñini abe men sawundila na UDP alim be nga kenna du noti al teri ñol be bo wandi parti yol tole NPP ñol ni APRC ñol ni dula ko tawol to ali bule noma anda tol fon kana fe al fanna al tali register ñini wala kumayata beti ndol kay ndiamo men be ka be hadaru nafa taala men nafa warta wala mo carte kesoti laftale dura ali kuning wala nan kanyin civic education ke for free mo bu kan jofen woto al tali register ni memma register so dal kumandiro ka la fo register ma soto e ka men kan ko do tembul mba kile ne ye register ale register Gambia ale register atele kumayata de mo kana fo ko ye UDP be ganyelan ko man jarante ngam fambatande ni me la carte o faybe boylan ila carte o la nyante ganyendi la carte kese kilim wala ka konti do futay la kay ke fulati do ila kay ke sabati fay foto wi kilim al kanyum wuli ke mol men be moy mol le taka lalla nyoka manke ko mo kilin ka be fay so woto carte faw kumaya batale pour yela register nyini yete carte o fay nyanta fay la nyame nga papa Ousainou Dandan State House nga dingo wafati kinden je na balanda nga kono jungu nga kurundu nga lande be Albert Market Sadio Mbalo nim Fatou Ba ni wole le bagasol paake ni wol tati la sol ko ni nate ba sikala ano adama kufulal be kila sikeno wol be boleto la fam because ndabe Sadio talal malo do la fam ka be Fatou Ba tala so be talanta la nyote man ete musu soto la Gambia because mulu ndia sifa me bela moto so na futule okay so wole be kila NPP be tembo men do sainte kum terbe de toile njay te kum te malo bita dame abe tembo men do sai ka kursi fa bele mira hani buaya ka mira ni su kum fanunte akeno ba kella ni si buaya akeno ba kella ni si jalan keno ba kella ni si batuto akeno ba kella sai be tembo men do sai yenyi topale yalu men ke ka lunta lo register laftala pour do dundino la système ko no nyame ngam men fale ngalon ne de ali nga balal lunta lo register alinga balan lunta on register nimma sakunda be jikrin ko e molu soto IEC le alim fanan nga molu nyini IEC men be kala decision maker solte ade IEC e fanane ke nyaati je nin femmen nata e fanane fero kate ba kalama banku din kendo be momo be IEC nka tul le fode atul banku din kendo le menu be IEC alsi ale banko la constitutional defend presidents would come and go but Gambia would remain Gambia news Gambia wo betula notole politics. president wol minale bita bar Gambia betula notole ñu luntaw la register hani ka bembeloro nga kanede luntaw la register pour luntaw le register Gambia hani ka bembeloro nga kan ñim mol menu be ikalke beje wuru na Adama Barrow na man ke sidi njayti ay be mute kangolato kabirin du sano ñolwo ibe mote kono Adama ma memuta akon kosot anane be muta tapale yalal all of them atele yam fute ma doron Adama wayalon nente kamem ibe Adama nane be muta tapale yalal volantin nay be tembo men do te fambulu ngal tendu ngal jey albadi malamu bamba serigne mas kadimu rasul assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh